Good afternoon, everyone. First of all, I welcome our State President, Dr. Senguttuvan sir, for this today afternoon Blood and Organ Donation Committee meeting, third meeting of the current year 2025. I also welcome our immediate past President, Dr. K.M. Abul Hasan sir, Dr. Sukumar sir, our advisor, the Blood and Organ Donation Committee, Dr. B. Sridhar sir, the President-elect 2025, and Dr. Karthik Prabhu sir, our Honorary Secretary, Dr. Gauri Shankar, our Honorary State Finance Secretary. The Organ Donation Committee meeting, the organ donation and blood donation is a very, very important thing. I wanted to present our reports. Today, actually, the Organ Donation Committee, this year we have started with a big team. We have 14 people we have. And this was the organ donation emblem which we had last year. And this is the new emblem which we have created. And this is blood and organ donation emblem side by side we have given. And every month we are planning to conduct a meeting which we are doing it regularly. And first we had a meeting on 30th January 2025. And next in 28th February 2025. From that month onwards, we were planning to conduct the meetings from the different IMAs. So in 28th February 2025, we had a meeting from that organized by the Trichy IMA. And this month it is being planned with the different IMA. The IMA Avinasi Tech City is given the job of organizing this today's meeting. And the team of doctors all from that team only. So like that, every month we will be having the organ and blood and organ donation committee meeting. In that meetings, each month one different IMA will be participating in the program. And regarding the blood donation, the branches of January, in Satyamangalam IMA, they have donated 81 units of the blood collected. And on 26th in Avinasi Tech City, there were 161 units of the blood collected. And 31/1/2025 IMA erode 124 units of the blood collected. And in February also there was a good response. The IMA erode has collected 86 units, and 14/2/2025 IMA Sivagasi 100 units collected. And again on 16th they have conducted Sivagasi IMA, once again 32 units of the blood collected. This is what the activity. And then the IMA erode branch has given an exhaustive report where they have conducted around 13 camps, and out of which 766 units of the blood is collected. Like this, I request all the branch IMA presidents and secretaries and treasurers to please send your monthly camp conducting report and also the number of units of the blood collecting reports. Please send this. And regarding the eye donation, we are planning to start this IMA eye bank, which we call it as the Kannoli dhanam. And organ donation awareness meeting, we have advised all the branches to conduct in schools, colleges, and in medical colleges, and in nursing colleges, and in Rotary clubs. Likewise, this month also the meeting is being conducted along with the Rotary Club from the Avinasi Tech City branch. And this is the handout which is a mildly modified handout which we have created this year also. And then I request all the branch people to kindly print at least one of the IMA TNSB, the organ donation handouts, and issue to the public. And this is the Tamil. Those who want the copies, please send me a request so that I will send these PDFs so that they can prepare on their own. And to increase the awareness, if a person with the brain death donates the organ, the branch of IMA office bearers to meet the relatives during the funeral or after in their home and thank them by giving a citation. And in IMA meetings, you have to all the branches, we request minimum 5 minutes to be allotted to the talk on the organ donation. Show the PowerPoint presentation on organ donation. If there is any organ transplant specialist in your branch, request them to give a talk. So the waiting list of the organs necessity to obtain list from TRANSTAN, which is available in the website readily, and to observe 1 minute silence for the brain death donor who has donated the organ in that region.
And the organ donation workshop we wanted to conduct. This year we will have at least 3 workshops to students, paramedical staffs and doctors, so that all the procedures can be explained in detail. And hospital coordination meet, to conduct regional donor hospital coordination meet by inviting donor, recipient and transplant hospital doctors, and conduct meeting once in a month with the organ donation committee members of IMA TNSB. This is what I was telling. To get our organ donation card, we can register in TRANSTAN. This is the website address which is given, and even the same thing I have sent it in the WhatsApp also, it is there, and also it is been issued in our state council meet book also. So all of you, I request all of you, if you are interested, please register through this TRANSTAN and try to get your organ donor card. This is the donor card which they were issuing previously, old card. This is the second card which have given, that I have downloaded once. And one more card, this is the latest card. Here you see, it is being done by the NOTO, and then it is the Ministry of Health and Family Welfare card. This is the latest card they are giving. So what I request is, in your areas, you take the names of the people and their Aadhaar number, so that with that we can register their names and then get them a card. This is the old card and this is the new card. And this is in our IMA website also, in IMA-TN.com also it is there. The process of registering everything is there. If you go there, you can do it in applications. And we have already circulated 2 Google forms, one Google form for IMA doctors and another Google form for the general public. And to increase awareness about organ donation, the awards for the good performing branches, branch with maximum donor registration in our website, branch conducting maximum donor awareness meetings given in the state conference. And regarding this Kannoli dhanam, what I was telling, to increase the eye donation activity, we have created one concept called as IMA Eye Bank, that we will be implementing in Coimbatore. The same thing can be followed in all the branches, and also the IMA eye retrieval centers also we are planning. This is the transplantation, the TRANSTAN website. If you go, you can see this waiting list of all the organs and all the things. And then regarding CMCHIS, they are also giving funds for that. And regarding this body donation activity in IMA Coimbatore, conducted organ donation awareness camp in a school yesterday. 4 people done body donation, handed over the forms to the 2 females and 2 males have done. And like this, people are ready to come forward and do it. And this is regarding one organ donation activity which conducted on 1/3/2025 at Coimbatore Medical College Hospital. One of the brain death patients by name Thangamani, 43 years, liver to the private hospital, and 2 kidneys, one for CMC hospital and one for the Salem. And the 2 eyes were given for the Coimbatore Medical College Hospital. I also welcome the speakers of the day, Dr. S. Suresh Babu, who is going to give a talk on eye donation. He is the district governor of the Rotary district. And Dr. Good evening, sir. Good evening, sir. Dr. Pavitra, who is going to give a talk on process of organ donation, assistant professor in Government Medical College at Tirupur. And Mr. C. Amudarajan, who is an organ transplant coordinator and grief counselor, who is going to talk on legal and ethical issues. And I welcome Dr. Bommusamy, who is going to give a talk on blood bank and blood donation in the region in Tirupur. So I welcome you all for this program. And now I invite our President, Dr. P. Sengutuvan sir, to inaugurate the function and the presidential address. Thank you, Dr. Rajesh Babu, for your kind invitation. All the best wishes to the speakers and the delegates who are attending the meet. Thank you. Over to Rajesh Babu.
Next, I invite Dr. Abul Hassan sir, immediate past president, to give his felicitations. Sir is not there, I think. Now we invite Dr. Kartik Prabhu sir, our state secretary, to Most give his respected President, Chairman Rajesh Babu sir, and all the team members, you're doing a wonderful job, sir. Nice regular meetings, different topics, and very inspiring thoughts. All the best for all your endeavors, sir. Thank you. Best wishes, sir. Thank you, sir. I will straight away go to our program, and the program will be coordinated by Dr. Bommusamy and Dr. Prakasam. I invite Dr. Bommusamy to take over and start his presentations from the team. Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, everyone, for giving this wonderful opportunity to us. I'm welcoming all the dignitaries and all the speakers for this wonderful meeting. Initially, Dr. Rajesh Babu sir called me regarding this meeting. So just I gave one suggestion that we are always talking with the doctors for organ donation, blood donations. So differently, we will take this platform to the public. So இங்க வந்து கொஞ்சம் public peopleஸும் join பண்ணியிருக்காங்க சார். I think we will welcome all for this meeting also. So the first speaker is our colleague, respected district governor, Dr. S. Suresh Babu sir. He is a current district governor for Rotary District 3203. அவர் நிறைய இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காருங்க சார். நிறைய ரொட்டேரியன்ஸ், நிறைய பப்ளிக்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் சம்மந்தமாகவும் பிளட் டொனேஷன் சம்மந்தமாகவும் நிறைய மீட்டிங்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவார். நிறைய ரொட்டேரியன்ஸ் வந்து நிறைய இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் இதில் வந்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவார். இஸ் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் டாக்டர் சுரேஷ் பாபு சார் ஃபார் ஹிஸ் talk on eye donation. Thank you, sir. Thank you. So is my video clear, sir? Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. Respected President of IMA Tamil Nadu State Branch, Dr. Singleton sir, Dr. Rajesh Babu, Dr. Karthik, and the other office bearers, Gauri Shankar. We all met about a week back at Satyamangalam. A short introduction about me. I am Dr. Suresh Babu. I'm a MS in general surgery and DO in ophthalmology and DNB in both the specialties. So I'm from Ooty. I'm practicing in Ooty for the past 35 years now. I was in government service, then I resigned from service doing full-time private practice. At present, I'm the district governor of District 3203, which consists of about 100 clubs. We have the Rotary clubs from Erode, whole of Erode, the whole of Tirupur district, Nilgiris district, and peripheral parts of Coimbatore. So we have about 100 clubs, and I'm the district governor for the current year 24-25. I'm both a general surgeon and an ophthalmologist. So a combination of both. So I'm very thankful for the IMA officers for having given me this opportunity to talk on eye donation. And I'm also thankful to my Rotary friends, the doctor friends from Rotary fraternity, as well as other Rotarians who are here in this Zoom meeting. Thank you all once again. We'll start right away. As you all know, organ donation and blood donation campaign has been doing not only in IMA, but also in the Rotary world. In Rotary India also, we are doing it in a big way. As I'm an eye specialist too, I've been given the opportunity to talk about eye donation. But before talking my topic per se, let me tell something in Tamil, sir. A kavidai, Tamil kavidai. தாயாய் மாற அழகு குறிப்பு, மண்ணில் புதையவும் தீயில் கரியவும் சொர்க்கம் செல்ல உடலை போற்றி புழுக்க விடுவதும் எத்தகைய நியாயம், ஏதிதில் லாபம். எனக்கு பின்னால் எலும்பும் தோலும் உறுப்பும் எல்லாம் இவருக்கேனும் உயிர் தரும் என்றால் அதுவே சித்தி, அதுவே மோட்சம் என்றே நம்பிடும் சொர்க்கவாசி நான். மனித தோலில் 15 கெஜத்தின் ஒரு தோலில் 7 ஜோடி செருப்புகள் தைத்தால்
அவை அத்தனையும் என்னை சொர்க்கம் சேர்க்கும். காணா இன்பம் தொடர்ந்து காண்போம், கண்ணை பிறரும் காண கொடுத்தால். காற்றடைத்த இப்பையின் இடத்தில் இன்னொரு உயிரை வாழ வைத்தால், ஆணாய் பிறந்த சோகம் போக்கி தாயாய் மாற தேர்ந்து விடலாம். மண்ணில் புதையவும் தீயில் கரியவும் சொர்க்கம் செல்ல உடலை போற்றி புழுக்க விடுவதும் எத்தகைய நியாயம், ஏதிது லாபம். தானம் செய்வது தாய்மைக்கு நிகரே, தகனம் செய்யும் தானம் செய்வீர். உமக்கு இல்லாததை தானம் செய்வீர், உமக்கு இல்லாததை தானம் செய்வீர். This is a small poem about organ donation, including whole body donation. So let me start with eye donation. Dear friends, as you all know, we have live donors as well as cadaver donors. So blood and kidneys can be given when we are alive. But eye donation should be done only when the person is dead. So it's a cadaver donation, we can say. And in eye donation, we say generally it's eye donation, but what most of us should understand is, not the doctors will know it, but other Rotarians, what they should understand is, even though we remove the eyeball fully from the dead person, it's only the tissue that is important, that is the corneal tissue. So we have organ donation as well as tissue donation. So in fact, when we say it's eye donation, it is only tissue donation. When a person is dead, within 6 hours of his death, if he has given the consent and if the family members are willing, both the eyes of the donor can be retrieved. So this eye retrieval procedure is a short procedure for about 15 to 30 minutes for both the eyes. So once we get the information from the relatives that a person is dead and he is willing to donate his eyes, or already he has donated his eyes, then the team will go to the place and retrieve both the eyes. The only thing with what we should understand is, even though the whole eyeball is enucleated, that's called enucleation. When the whole eyeball is removed, it is not the whole eyeball that is transplanted into a recipient. It's only the corneal tissue that is transplanted. So the other parts, like the sclera, the iris, the lens and all, mostly go for waste, but we say it is for educational and research purposes. But the tissue which is going to be transplanted is a corneal tissue. So let me think that from the basic I'll start. The eye has got many parts. Even though the eye is about 24 millimeter in from the antero-posterior diameter, it's a small organ. But the eye is protected with the eyelids, both the lids, upper eyelid and the lower eyelid. And also the orbit. The orbit is the bone, the bony cavity. So the eye is securely placed in the orbit with the lids covering the eye, and that is for the protection. Apart from that, we have the structures of the eye. The most important structure is the cornea. தமிழ்ல அது கருவிழி என்று சொன்னாலும் அது வந்து கருப்பாக இருக்காது, அது வந்து ஒரு transparent structure. So cornea is the transparent structure, and that is only focusing the objects on the retina. So nearly 65 to 70% of our visual focus is done by the cornea, and the eye lens, the crystalline lens inside the eye, that accounts for about 35% of the focusing. So the cornea is very important in focusing distant objects onto the retina so that the image can be seen very clearly. So this is a principle of refraction of light. So as you all know, when a convex lens is placed in front of a light source, the convex lens will converge the rays of light at one point focus. Similarly, the eye is also like that. So the cornea will focus the light from the distant object onto the retina. The cornea will be supplemented by the lens, which is also a crystalline, which is also a biconvex lens. So the property of a biconvex structure is to converge the rays of light. So the cornea will converge, at the same time the lens also will converge, and the focus will be on the retina. If the focus is very to a point on the retina, then we can see very clearly. This is the mechanism of the eye, how the eye functions. So apart from cornea, we have the sclera,
which is the white of the eye. And we have the iris, which in fact gives color to the eye. Most of us will have black iris, but some of us will have brown iris. But the blondes, we call the Western people, they may have blue iris or gray iris. So depending on the shade of the iris, the color of the iris, the person will be known as a black-eyed person, brown-eyed, or gray-eyed. So mostly in India, we are brown-eyed or black-eyed. So that means the pigments in the iris, which is a pigment layer, that will, depending on the color of the pigment, we can say the color of the eye. So the cornea, behind that is we have the iris. So between the iris and the cornea, we say it's the anterior chamber, where the aqueous humor will be secreted. And behind the iris, we have the crystalline structure called the lens of the eye. That is again a biconvex structure. And behind the lens, we have the vitreous humor. As you all know, vitreous humor is a jelly-like substance. It is not as fluid as the aqueous humor. So the aqueous humor is a transparent medium. Similarly, the vitreous humor is also a transparent medium. So these are all the structures which help in focusing any distant object onto the retina, which is the nervous layer of the eye. So we have the sclera, choroid, and the retina from outwards to inwards. So the outer white layer is the sclera, the middle layer is the choroid or the pigmented layer, which is continuing as the iris in the anterior chamber. And we have the retina, which is the innermost layer, but that is the nervous layer of the eye. So this is in short about the anatomy of the eye. If you can see here, I may just show you. This is the model of the eye. So here, this is the cornea. But the cornea appears black or brown, not because of the cornea, but because of the iris which is behind the cornea. So the cornea is a transparent structure. And this is the sclera. The white of the eye is called the sclera. That is not a transparent structure, that is an opaque structure. So when we peel off the sclera, we can find the choroid. That is the second layer. When we peel off the choroid, we can see the third layer, that is the retina. So when the rays of light will come from a distant object, it focuses on the cornea, which in fact focuses on the retina, which is behind the posterior aspect. So the whole length of the eye from antero-posterior diameter is just about 2.4 centimeters or 24 millimeters only. So in the eye, when we take for the eye donation, when we retrieve the eyes, we have to take the whole eyeball. We cannot remove the cornea separately, so we have to take the whole eyeball. But most of the common people will think the eyeball will be transplanted in another person. But that is not correct. Only the cornea, which is the transparent structure, that only will be useful for eye donation. That's why we call it, even though eye donation, we call it as an organ donation, it is in fact a tissue donation. The corneal tissue is only transplanted. So the cornea, so this will, the recipients have to be corneal blind. So any injury to the cornea previously, or any deformities in the cornea like keratoconus, or any degeneration in the cornea, these are the recipients for the corneal transplant. People with nervous disorders or other problems, cataract and all, they will not have good vision with transplantation. Only people who have corneal disorders, they are the right persons for the recipient as recipients. So what will we do is, when we remove the eyes wholly, full eyes will be removed, and but when we take and we give it to the transplant surgeon, transplant people, we transplant only the cornea. That's called keratoplasty. Kerato refers to cornea, plasty refers to the surgery. So keratoplasty is a surgery where the eye is transplanted or the corneal tissue is transplanted. Let me just open this specimen and show you. So this is the cornea. So I am also removing that one. So the cornea appears here in this specimen, it appears black because of the iris which is behind it. So once I remove the iris, this is the corneal structure. So this is a transparent structure. It's about 10 millimeters diameter. The diameter is about 10 to 11 millimeters. So only this cornea is transplanted into the recipient. So even though the whole eye is removed, the other structures will not be useful. Only cornea, which is transparent, and cornea is a avascular structure. This only we are using for eye transplantation. So what are the things
we should follow in the retrieval of the eyes is, whenever a person is dead and is already given a consent for eye transplantation or eye as an eye donor, the team will go there and retrieve both his eyes, and that will be sent to the hospital where the keratoplasty is being done. There only the cornea will be removed, and that only will be sutured in the other patient, the recipient. There also he should have only corneal disorders, then only it will be useful for him. So that is called keratoplasty, I have told you already. So what are the procedures we should follow is, once the patient is dead, we should immediately close his eyes. If possible, we can use a wet cotton and close his eyes so that moisture will be retained. If there is the AC or fan around, we should immediately stop, because the cornea should not become dry. So instead we put the little wet cotton on the eye and close his eyes. And we have informed the eye bank people. People will come from the eye bank and retrieve the eyes. So after death, 6 hours time is there to retrieve the eyes. Beyond that, the eyes may not, cornea may not be useful. It will go dry and shriveled. It will not be useful for transplantation. So within 6 hours, the eyes have to be retrieved and sent to the eye bank. I am a life member of the Eye Bank of Association of India, but since I am placed in Ooty, there is not much scope for us to do here. Previously, I used to do inoculation and send it to Coimbatore also. Now, because of lack of time, I am unable to do that one. But in Rotary, in one of our clubs in our district, Rotary Club of Palladam Rainbow, they wanted to have an eye bank, and they conducted a marathon and raised funds for that. That process is going on, but a little slowly. So one eye bank we wanted to start it in Rotary District 3203. So the other procedures we should follow is, once the team comes and removes the eyes, there will not be any disfigurement. We should create an awareness in the public that even though both the eyeballs are removed, there will not be any disfigurement in the cadaver, because only the eyeball is removed, the lids are retained, upper lid and lower lid, and we'll suture the lids, both the upper and lower lid. That means the cadaver, the body will look like the eyes are being closed. Nobody will know that we have taken out the eyes, we have enucleated the eyes. So there will not be any disfigurement. So we should tell the close relatives, even though the eyes are removed from the cadaver, from the dead body, the eyes, there will not be any disfigurement, and there will not be any visuals, there will not be any signs outside. So they need not bother about that one. Even the relatives, they may be apprehensive that they may think the body will get disfigured. So this myth we have to shatter and tell them there will not be any disfigurement in the face. That is one important thing. So once the eye is retrieved, we have to send it in the proper media to the eye bank. At the same time, both eyes we are removing, and it can be useful for two patients who are corneal blind. Because we have the causes for blindness are more. The most important cause for blindness is cataract, as we all understand. But for cataract patients, eye transplantation will not be useful. Only for people who are corneal blind, this will be very effective. So the cornea we have to remove from the recipient. The damaged cornea has to be removed, and this new cornea will be placed there. That's keratoplasty can be done. And after the wound has healed, probably he will have a good vision. So what we should again create awareness in the people is, not all blindness can be cured by eye transplantation or corneal transplantation. Only corneal blind people will be benefited with this procedure. But there is now lack. Even though there is awareness is more about eye donation, lot of people who would have donated eyes. But what we should encourage is, we should encourage youngsters to convince their elders in the family, either the parents or the grandparents who are in the family, who have passed their prime and they are in old age. And those patients, the old age people, should be encouraged to donate their eyes. Now we see everywhere people are donating eyes in school and college. That's a welcome sign. But imagine, we have to wait till the death of the person who has donated the eyes, then only we can retrieve the eyes. As I mentioned already, it is a cadaver donor only, it's not a live donor. So from the dead person only we'll be able to remove the eyes. So what I usually say is, whenever we go for awareness programs in schools and colleges, I encourage them also to donate. But at the same time, I encourage them more to convince the elders in the family to donate their eyes, because when their death is, it may be imminent.
So when they are dead, their eyes can be utilized very easily, and we need not wait for a very long time. So these are some of the points which I'd like to mention here. And if there are any clarifications, I'd be happy to clarify them. Any doubts? Sir, we will have discussion at the end of the program, sir. Okay, okay, sir. All the 4 talks will be over, and then moderation, and then at that time we will have discussion and we will have questions also, sir. Okay. So, Bommusamy, sir. Sir. Yeah, thank you. Thank you for the Sir, opportunity. thank you, sir. Thank you very much for your wonderful insights on idolization. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I would like to call Dr. Pavitra. She is an assistant surgeon in Government Medical College in Tirupur. She is an anesthesiologist. She is going to discuss about process of organ donation. Madam, welcome, madam. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes. Sir, I am Dr. Pavitra, anesthetist in Government Medical College, Tirupur. And I'm going to talk about process of organ donation. First, what is organ donation? It is the process of removing organ from an live or a recently dead person, and it is used in the another person. The person who is giving the organ is called donor, and the person who is receiving the organ is called recipient. Then, what is the criteria for organ donations? Actually, age is not a criteria. People of all ages can donate organ based on the medical history of that person. Any healthy breathing person can donate an organ. Only exception is he should be free from infectious diseases like HIV, hepatitis, and active cancer patients. Okay, what is the current scenario in India? In India, 5 lakh people need organ transplant every year. In that, 2 lakh people need kidney transplant, and 1 lakh people need liver transplant, and 50,000 people need heart and liver. But there is a wide gap between the persons awaited for transplants and the organ available. Why there is an organ shortage? What are the reasons for organ shortage? Because there is a lack of awareness in our society, and there is a problem in getting family consent, and there is a negative attitude towards the organ donation. Then religious beliefs, then fear, misunderstanding, then due to legal aspects, and due to media reports. Then what are the common concerns about donation? People thought after organ donation, there may be disfigurement in the donor, and they thought there may be delay in the funeral arrangements, and they are financially responsible for organ donation, and due to religious beliefs and medical history. I will discuss it later. Now we are going to see about types of organ donors. Actually, there are 2 types of organ donors. They are living donors and dead donors or deceased donors. In living donors, there are 2 types. Living donors to the blood-related persons and living donors to unrelated to blood. Examples for living blood-related donors are to the siblings and parents. Living unrelated donors are to spouse or friends or a paired exchange or in an altruistic manner. In deceased donors or dead donors, there are 2 categories. Donation after brain death and donation after circulatory death. What is the difference between the 2? Actually, donation after brain death, her brainstem reflexes are absent, but heart is still beating. It is due to the irreversible brain injury. Patient will go into irreversible loss of consciousness and cessation of respiration, spontaneous respiration.
but his heart is still beating. Whereas in donation after circulatory death, the person is dead. That means non-heart beating. He doesn't fulfill the brainstem criteria. What are the outcomes or survival rates after organ transplant? In lung transplant, there is 68% chance of 3-year survival rate. In liver transplant, 70% chance of 5-year survival rate. Whereas in pancreas transplant, it improves the life of up to 10 years. Cornea transplant can improve the sight for up to 20 years. In heart transplant, 70% have 5-year survival rate. In kidney transplant, it improves the life for an average of 12 to 15 years. Okay, what are the organs that can be donated? In living donor, either one of the kidney, entire kidney can be donated. In liver, any particular segment can be donated. In lungs, any particular lobe of the lung can be taken. Then portion of intestine and pancreas. These are in living donor. Whereas after brain death, both the kidneys, entire kidneys can be taken. Then heart, liver, lungs, pancreas, intestines, heart valves, connective tissues. Whereas in donation after circulatory death, that means cadaver or natural death, only tissues and cornea can be taken. Cornea, bone, skin, and blood vessels. This is the lobes of the lung. Either in living donor, any particular lobe will be taken, whereas in the brain death patient, the entire lung can be taken. These are the segments of the liver, 8 segments of the liver. In living donor, any particular segment will be taken, whereas in brain death patient, the entire liver can be taken. These are the organs that can be donated: heart, pancreas, kidney, skin, bone, liver, lungs, and cornea. One organ donor can save up to 8 lives, whereas one tissue donor can save up to 16 lives. Then there is a time frame for individual organs between the recovery and transplant. In this, the lungs, heart, and intestines have only 4 to 6 hours for between the recovery and transplant time. Whereas for kidney, it can be up to 24 to 48 hours. Liver, 12 to 16 hours. For cornea, it is 48 hours. Whereas in tissue, it can be recovered and preserved in bank, and it can be used later. Okay, what are the indications for organ transplant? It is due to in heart, maybe due to congenital heart diseases, coronary artery disease, cardiomyopathy, valvular heart diseases. In lungs, in chronic smoker due to COPD, emphysema, pulmonary fibrosis, and then congenital defects. Liver, hepatitis, tumors. In kidney, diabetic nephropathy, end-stage renal disease, polycystic kidney diseases. In pancreas, type 1 diabetics without renal disease. In small intestine, intestinal failure. Cornea, sir, already told in corneal infection or corneal injury, we can use the cornea. Regarding tendons and ligaments, it is used during ACL reconstruction, sports injuries. Heart valves are used to replace the damaged heart valves. Veins are used in CABG and create AV fistula in dialysis patient. Skin is used in burns patients and diabetic wound repairment and for rotator cuff reconstruction. Bones are used for bone graft in various surgeries during tumor, trauma, or infections, and in spine surgeries. Okay. What is the difference between the organ donation and tissue and cornea donation? Actually, organ donation is a life-saving procedure, whereas tissue and cornea donation is a life-enhancing procedure. Organ donation, organ can be recovered only in the person who is in the mechanical ventilator in hospital, whereas tissue and cornea recovery will occur in the donation after circulatory death person in the first 24 hours. In this, organs must be properly preserved and quickly transported, whereas tissue will be preserved and can be used later.
organ donor criteria. Actually, age is not a criteria, but age generally less than 80, based on the patient medical history, and he should be brain dead, and medical history is examined at the time of death, and he should be free from the infectious diseases. Then tissue donor criteria, age should be less than 70 years, and it is recovered within 24 hours after death. In this also, there should not be any active transmissible diseases. Then how to improve organ donation? First, we have to create awareness among the public through meetings or through social media. Then we should improve the patient care to facilitate organ donation. Then we have to train the transplant coordinators and counselors and improve hospital infrastructures. Then qualified intensivist and surgeons, and increase HLA typing cross-matching facilities, and improve facilities for organ transport and retrieval, and supporting the organization. Then the steps in the process of organ donation. There are 12 steps in the process of organ donation. First is the identification of potential donor. Patient the hospital admission la irukanga. So doctors will confirm whether he is brain dead or circulatory death. So நம்மளுக்கு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு, patient will fit for organ donation அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு சொன்னாலே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா donor eligibility, whether he is fit candidate for donor. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி, சோஷியல் ஹிஸ்டரி and physical examination பண்றோம். Then he is fit for donor அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் அத்தாரைசேஷன் ஃபார் ஆர்கன் ரெக்கவரி. நம்ம வந்து ஃபேமிலி இருந்து கன்சர்ன் வாங்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் வந்து நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா ஸ்டேட் ரெஜிஸ்ட்ரியில அவர் என்ட்ரி பண்ணியிருக்காரு ஃபார் டோனாருக்கு அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து கன்சர்ன் வாங்கிட்டு we will proceed for organ recovery. But we entry போடுற ஃபேமிலி ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி கன்சர்ன் வாங்கிட்டு ஒரு டோனார் கன்சர்ன் சைன் வாங்கணும். அது வந்து ஆர்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ் என்ன வேலை செய்யணுமோ அதுதான் வேலை செய்யணும். அவங்க சிப்லிங்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க ஸ்பௌசர் சில்ட்ரன் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் டோனாரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அடுத்து வந்து டோனார் எலிஜிபிலிட்டி எவாலுவேட் பண்ணிட்டோம், நெக்ஸ்ட் கன்சென்ட் வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கன்சென்ட் ஃபேமிலி கன்சென்ட் ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறம் the transplant coordinator will inform the hospital. Then medical maintenance of the patient. Patient oda hemodynamic parameters, BP, saturation இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு apnea டெஸ்ட் பண்றாங்க. ரெண்டு apnea டெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு apnea டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா then the organ recovery will processed. Fifth step is matching the organs to the potential recipients. இப்ப அந்த டோனாரோட பிளட் டைப், HLA டைப்பிங் அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும், அந்த பேஷண்ட் கூட மேட்ச் பண்றாங்க. பிளட் டைப், HLA டைப்பிங் யார் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாக்குறாங்க, அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கிற ரெசிபியன்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் தென் it will depend upon the blood group, then HLA typing, then location. First வந்து லோக்கலா இருக்கிற வெயிட்டிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணுவாங்க. மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா then they will go for regional, then go for national. Then placing the organs and the coordinating the recovery. Recipient match found ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கன்சர்ன் ரெசிபியன்டோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீமுக்கு கோஆர்டினேட்டர் வந்து கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த சர்ஜன் வந்து அக்செப்ட் பண்றாரா இல்ல டினை பண்றாரான்னு அவரோட டிசிஷன் தான். அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. இப்ப சர்ஜன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அந்த ஆர்கன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல நெக்ஸ்ட் எந்த பேஷண்ட் இருக்காங்களோ அவங்களோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜனுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கோஆர்டினேட்டர். ஸோ இது வந்து அன்டில் அப்ரோப்ரியேட் மேட்ச் எந்த ரெசிபியன்ட்டுக்கு வருதோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகும். ஓகே அப்ரோப்ரியேட் ரெசிபியன்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா then the coordinator will inform the hospital, then arrange for the operating room and the surgery team. அடுத்து வந்து surgical recovery of organs. அடுத்து surgery team வந்ததுக்கு அப்புறம் donor will be taken to the operating room and organs will be recovered. Then the organs will be taken to the recipients by the surgical team. Then the funeral and burial plans.
After recovery process, the donor body will be handed over to the family with due respect by the hospital administration. Then followed with family and hospital. The family will be given appreciation certificate and award from our government. இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நம்ம லாஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் த டோனார் வில் பி வித் ஸ்டேட் ஹானர்ஸ். அரசு மரியாதையுடன் அவரோட இறுதி சடங்கு நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. This is in our Tirupur Medical College, where organ deceased donor last rites. Our deans are collector, sub-collector. Nearly 300 people will attend the last funeral rites. This our Tamil Nadu is the first state in doing organ transplant. This is the award for best performance. This is the award for Tirupur Medical College for doing deceased donor program. Then, how are the organs allocated? It will be depend upon the ABO blood group, HLA type, and it depends upon the severity of the patient. Who is in emergency needing the organ, then who is waiting for long time in the list, and depending upon the location. Then pros and cons of organ donation. What are the pros? A single donor can save more than one life, and he will lead a normal life even after transplant. Whereas in brain death, he is also capable of donating many body parts. Cons. It is due to the religious visions, family beliefs, misconceptions. Acts and laws. There is a Transplantation of Human Organ Act. In that, the organ selling and organ buying is legally banned in our country. This is the donor card. Sir already told. We have to register in the National Organ and Tissue Transplant Organization website, and we will get this donor card. It has unique registration number. We have to carry it like our driving license. Okay, then what are the myths and facts about organ donation? Who can be a donor? Anyone can register in the organ donor registry. Age is not a barrier. If the doctor knows that I am an organ donor, will he try to save me? Actually, first priority is to save the life of the patient. If not possible, then the patient will be declared brain dead. Then the donation process will be started. Who decides if I become a donor if I am not registered? It's already told. If he is already registered, then we will get family consent and proceed. If he is not registered, then we have to get family consent, and the next of the kin have to sign the donor consent. Does donation disfigure the body? No. Actually, after tissue donation, the particular part is reconstructed and concealed by clothing, so there will not be any disfigurement in the body. Does donation delay a funeral? No. The recovery agency will hand over the donor body on time to the family. Is there a cost to the donor or their family? Actually, there will not be any cost in the process of organ donation, and the family will not be paid for the cost of funeral expenses. Are organs transplanted locally? First, the match will be done locally. If its proper recipient is not available, then it will be done regionally and then nationally. Do the wealthy or celebrities get priority for a transplant? No. Race, gender, financial or celebrity status will not the factors in selecting recipients. Actually, selecting recipients is based on the most emergency medical need and who is waiting for a long time in the list. How do religions feel about organ donation? Actually, organ donation is a charitable act. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam.
for your wonderful talk on organ donation processing. Thank you very much. திருப்பூர்ல வந்து திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நிறைய அப்பப்போ நிறைய நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. Continue the good work, madam. Thank you. Next, I would like to call Mr. C. Amudarajan. Sir, இருக்காருங்களா லைன்ல? Yes, sir. Hi, sir. Yes, yes. Thank you, sir. சார் வந்து கோயம்புத்தூர் அண்ட் திருப்பூர் ரீஜனோட ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் கிரீவ் கவுன்சிலர். ஸோ அவர் தான் வந்து நம்முடைய 2 மாவட்டங்களுக்கும் தேவையான ஆர்கன் இது கிடைக்கும் போது அவர் வந்து அதை கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி யார் எங்கே யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி அவர் இது பண்ணுறாரு. சார் ப்ளீஸ் சார், நீங்கள் உங்களை இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. Yes, sir. First of all, I thank to Tirupur IMA team and all officials. Thank you so much. இந்த இனியதொரு நன்மாலை பொழுதில் இந்த ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பினை நல்கிய திருப்பூர் IMA நிறுவனத்தினருக்கும் மற்றும் துறை சார்ந்த அனைத்து அபிஷியல்ஸ் அனைவருக்கும் எனது இனிய காற்றிலே கலந்து சுவாசிக்கும் செம்மொழியாம் அன்னை தமிழ் மொழி பாதம் தொட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு செஷன் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன அப்படின்னா ஆர்கான் டொனேஷன் அண்ட் ஐ டொனேஷன் கரண்ட்லி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டாபிக். லீகல் அதுல வந்து இப்போ ஆர்கான் இது காமன் பீப்புள் எல்லாருமே இருக்கிறதுனால போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருமே இப்போ சீரியஸா எனக்கு ப்ரீவியஸ் டாக்டர்ஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி பேசினாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சுரேஷர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கார்டியன் டொனேஷனை பத்தி ஒரு அழகான தமிழ் கவிதையை வந்து நம்ம முன்னாடி பிரசன்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். போத் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க. டொனேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னாலே தெரியும். டூ நேஷன், நாம் பிறந்த இந்த தேசத்துக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக டொனேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம பிரிச்சு டூ நேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்டா நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த டூ நேஷன், இந்த நேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டூ நேஷன் ஃபார் ரிலேஷன் தென் நேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவுகளுக்கும், அடுத்ததாக நாம் பிறந்த இந்த மண்ணுக்கும் எதையாவது நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆர்கான் டொனேஷனை ஒரு அவேர்னஸா கிரியேட் பண்ணி பொதுமக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள். ஓகே, ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படிங்கிறது யார் டொனேட் பண்ண முடியும், எப்போது டொனேட் பண்ண முடியும், அந்த ஆர்கான் டொனேஷன் டொனேட் பண்றதுல சட்ட ரீதியான சவால்கள் என்ன இருக்கு, இல்ல அந்த ஆர்கான் டொனேஷன் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆர்கான் டொனேஷன்ல எந்த ஆர்கானை நம்ம டொனேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் ஹார்ட், லங்ஸ், லிவர் அண்ட் கிட்னி, pancreas அண்ட் இன்டெஸ்டைன்ல ஸ்மால் பவுல், லார்ஜ் பவுல், இந்த ஆர்கான்ஸ் வந்து நம்ம டிஷ்யூ பண்ணலாம், டொனேட் பண்ணலாம். இப்போ ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல ஆர்கான்ஸ் வேற, டிஷ்யூக்கள் வேற அப்படிங்கிறத நம்ம 2 வகையா பிரிச்சுக்கிறோம். டிஷ்யூ அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது கார்னியா அண்ட் ஸ்கின், போன் அண்ட் ஹார்ட் வால்ஸ், டென்டோன்ஸ் அண்ட் வெயின்ஸ், ஹேர், இந்த மாதிரியான திசுக்களை வந்து நாம் தானமாக நாம் கொடுக்க முடியும். இந்த ஆர்கான் டொனேஷன்ல 2 விதமான டொனேஷன் இருக்கு. ஒன்னு என்ன அப்படின்னா லிவிங் டோனர், லைவ் டொனேஷன், அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கடாவர் டொனேஷன், மூளை சவடைந்த நபர்களிடமிருந்து பெறக்கூடிய உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெறுவது. இந்த லிவிங் டொனேஷன்ல ஆல்ரெடி டாக்டர் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பட் இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு லிவிங் டோனர் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஆர்கான்ஸ் வந்து அப்ரூவல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ கிட்னி அண்ட் லிவர், இந்த 2 ஆர்கான்ஸ், மேஜர் இந்த 2 ஆர்கான்ஸ் மட்டும்தான் லிவிங் டோனர் டொனேட் பண்ண முடியும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்க அப்படின்னா என் குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டால் என் மனைவி ஒரு சிறுநீரகத்தை கொடுக்கலாம், அல்லது என் உடன் பிறந்த என்னுடைய பெற்றோர், எனது அண்ணன், அக்கா, உறவின் முறை, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ரிலேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு சிறுநீரகத்தோ அல்லது லிவர், கல்லீரலோ ஒரு சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கல்லீரலின் ஒரு பகுதியை, ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லிவரை வந்து நம்ம வந்து டொனேட் பண்ண முடியும். அனதர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கடாவர் டொனேஷன்ல மூளை சவடைந்த நபர்களிடமிருந்து தான் குறைந்தது 8 பேருடைய மறுவாழ்வுக்காக 8 உறுப்புகளை ஒரு தனி மூளை சவடைந்த பிரெயின்டெட் ஒன் கேஸ் வந்து டொனேட் உறுப்புகளை தானமாக கொடுக்க முடியும். ஓகே, இது எல்லாமே ஆர்கான் டொனேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கான் டொனேஷன் என்ன, ஆர்கான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இந்த ஆர்கான் டொனேஷன்ல சட்ட ரீதியாக என்ன நடக்குது, லீகல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு சின்ன ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக சொல்றேன். ஒரு காமெடி பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னா, விவேக் சார் வந்து ஒரு வேன்ல போயிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் வேன்ல கடத்திட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து கீழே இறக்கிடும் போது அவரோட கிட்னி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
தயவு செய்து இது மாதிரியான சில வதந்திகளை சில நேரங்களில் வருவது உண்டு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறதுனால நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீதர் மற்றும் அவருடைய மனைவி விபத்தில் படுகாயமடைந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதியில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு உறுப்புகள் 4 கிட்னி ரெடியா இருக்கு, யார் வேணுமோ அது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஸ்டில் இப்ப வரைக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் ஆயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு முக்கியமான கருத்தை நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன். டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் செயல்படக்கூடிய இந்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் இயங்கக்கூடிய இந்த ஆணையம் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையை கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்தி வர்றாங்க. சோ எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அந்த மாதிரியான வருவது தகவல்கள் அனைத்தும் தவறானது என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இந்த உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதிலையோ அல்லது ஒருவர் தானம் பெறுவதில் உறுப்பு எனக்கு ஒரு கிட்னி வேணும், இல்ல நான் ஒரு கிட்னியை டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல நான் இது தனிப்பட்ட முறையில ஒரு மருத்துவமனையோ அல்லது ஒரு தனி நபரோ இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா முடியவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் 1994 இது ஆக்டா பாஸ் பண்ணாங்க. நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் 1994ல டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க. அமெண்ட்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2011, 2014, 2018 இது 3 அமெண்ட்மெண்ட் சம் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஆக்ட் எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ரெகுலேஷன் அண்ட் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் டீலிங்ஸ். சில வியாபார நோக்கத்தில் ஆர்கான்ஸ் பெற முடியுமா இல்ல வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அந்த மாதிரியான அடிப்படை குற்றங்களை குறைப்பதற்காகத்தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் 1994 அப்படிங்கிற ஆக்ட நம்முடைய தேசிய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் மாநில அரசுகளுடைய ஒத்துழைப்போடு இந்த சட்டம் அன்று பாராளுமன்றத்தில் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி பிப்ரவரி 4, 1994ல இந்த சட்டம் பாஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இந்த சட்டத்தினுடைய முக்கிய அம்சம் என்ன? கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா regulation of organs and tissue transplantation and removal, storage and transplantation இந்த 3 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு ரெகுலேஷனுக்காக தான் இந்த சட்டத்தை முதலில் உருவாக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியலைசேஷன். இது எந்த ஒரு ஆர்கானை சில திரைப்படங்கள்லாம் தவறான கருத்துக்களை ஆர்கான்ஸ் எடுக்கிறாங்க, இதை வியாபாரம் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியாம நடக்கிற விஷயங்கள் அது வேற. பட் சட்ட ரீதியாக எந்த ஒரு மருத்துவமனைகளும் கமர்ஷியலைஸ் ஒரு வியாபார நோக்கத்தில் உறுப்புகளை தானமாக வழங்கவும் முடியாது, தானமாக பெறவும் முடியாது. இதை தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையம் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வேணாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணாலும் ஆர்கான் டொனேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது முடியவே முடியாது. ஏன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு கீழே டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் அண்ட் ரூரல் ஹெல்த் சயின்ஸ் அந்த நம்மளோட டிஎம்எஸ்க்கு கீழே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்ரூவ்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும் தான் ஒன்லி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அண்ட் டொனேஷன் பண்ண முடியும். அனதர் ஒன் இஸ் பிரெயின் டெட் சர்டிபிகேஷன். இந்த ஆக்டின் படி எல்லாருமே இப்போ கேடாவர் டோனர் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரெயின் டெட்டுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்காங்க, நாங்க டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது முடியாது. ஏன் அப்படின்னா பிரெயின் டெட் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிபிகேஷன் கமிட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. எனி ஹாஸ்பிட்டல் 4 team of doctors, 4 panel of doctors, anesthesia, DAP, and hospital administration, and neurosurgeon or neuromedicine. So they have 4 type of doctors certify பண்ண brain dead அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்சிடென்ட் நடந்ததுல இருந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் அந்த கேஸ் பிரெயின் டெட் அப்படிங்கறத கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதுவும் பிரெயின் டெட் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் 2 apnea tests, one before first apnea test after 6 hours, second apnea test. So 2 apnea test positive, then 4 team of doctors certified. அந்த கேஸ் பிரெயின் டெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சர்டிஃபை பண்றாங்க. இந்த டாக்டர்ஸ் ஒரு பிரெயின் டெட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஒரு செகண்ட் டெஸ்ட்ல கன்ஃபார்ம் பண்ண கேஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஃபேமிலி கிட்ட ஒரு அபிஷியல் ரிட்டன் கன்சர்ன் ஓரல் ஒரு அபிஷியல் ரிட்டன் கன்சர்ன் வாங்குறோம். அந்த கன்சர்ன் வாங்குறதுல எம்எல்சி அந்த பிரெயின் டெட் அப்படிங்கிற கேஸ் ஒரு பெரிய டாபிக். அதுல எம்எல்சி கேஸ் இருக்கலாம், இல்ல நான் எம்எல்சி கேஸ் இருக்கலாம், இல்ல வாலண்டரி டோனர், எனிதிங் எதுவா இருந்தாலுமே இந்த 4 டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பிரெயின் டெட் அப்படின்னு அபிஷியல் டிக்ளரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்தர் ஆக்ஷன் போக முடியும். ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹாஸ்பிட்டல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்
ரிஜிஸ்டர் டிரான்ஸ்டன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டியில வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட்டுக்காக டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பேஷண்டோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வெயிட் லிஸ்ட் ஆர்டர் படி தான் வந்து டிரான்ஸ்டன் வந்து ஆர்கான் அலோகேஷன் ப்ராசஸ் பண்றாங்க. ஒரு இன்கேஸ் வந்து இப்போ ஒரு 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 கவர்மெண்ட் ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பிரைவேட் பேஷண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க, அதை அபிஷியலி டிக்ளேர் பண்றாங்க. அப்படிங்கிறப்போ தென் ஹாஸ்பிட்டல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர் டிரான்ஸ்டன் இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. டிரான்ஸ்டன் வில் கைட் ஆல் எவ்ரிதிங். டிரான்ஸ்டன் தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் வந்து அதை கைட் பண்றாங்க. ஸோ ரிசிபென்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யார் அலர்ட் பண்றது, சர்டிபிகேஷன் பண்ண ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றதுல இருந்து எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்டெப்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்டன் அதை கைட் பண்றாங்க. தென் வந்து பெனாலிட்டிஸ், இப்போ ஒரு ஆர்கான் வந்து ஒரு பினான்சியலாவோ இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு பினான்சியல் டீலிங் யாருக்கு தெரியாம ஒரு பினான்சியல் டீலிங் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தால், அல்லது ஒரு நோயாளி என்னிடம் பணம் வாங்கிட்டாங்க, இந்த விஷயத்துக்காக பணம் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத ஒரு அபிஷியலா வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஹியூமன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆக்ட் 1994 ஆக்ட் படி 3 வருஷம் ஜெயில் தண்டனையும் 5 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல வந்து வகைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. அதனால இத பெனாலிட்டிஸ் இத கண்ட்ரோல் இல்லீகல் அண்ட் டிராபிகிங் ஆக்டிவிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும் இந்த சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆத்தரைசேஷன் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆத்தரைசேஷன் கமிட்டி. ஆத்தரைசேஷன் கமிட்டி அப்படிங்கிற தமிழ்நாடு செப்பரேட் 3 ரீஜன், வெஸ்ட் ஜோன், நார்த் ஜோன் அண்ட் சவுத் ஜோன் 3 ரீஜனா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த மூணு ரீஜன்லயுமே ஆத்தரைசேஷன் கமிட்டி போர்டு மெம்பர்ஸ் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு போர்டு மெம்பர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி டீன் அண்ட் ஜேடி ஆர் டிடி டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ். ஸோ இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற 3 பேனல் ஆஃப் டீம் டாக்டர்ஸ் அண்ட் போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் வந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷன் கமிட்டியில அப்ரூவல் பண்ண கேஸ் மட்டும்தான். ஒரு என்னோட ஃபேமிலி பேஷண்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு கிட்னியவோ ஒரு லிவரவோ வந்து நம்ம போர்ஷனா வந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வைக்க முடியும். இது வந்து ஆத்தரைசேஷன் கமிட்டி. தென் லாஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட் THOA அப்படிங்கறதோட அதுல வந்து என்ன அங்கங்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் வந்து இதை வந்து இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் மானிட்டரிங் வந்து நோட்டோ அப்படின்னு சொல்ல போறோம். நோட்டோ அப்படிங்கிற நேஷனல் ஆர்கான் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கனைசேஷன், ஐஜஸ் ஓவரால் தமிழ்நாடு and divisional ROTO regional organ and tissue transplantation organization. It's called ROTO. ROTO Tamil Nadu, Andhra, Karnataka. So on the south regions are ROTO. And last another one is and SOTO. SOTO is called the state organization and tissue transplantation organization. It's called the Transplant Authority of Tamil Nadu, TRANSTAN. So SOTO அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழக மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் வந்து உறுப்பினர் செயல்கள் அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் வந்து இயங்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் தானம் மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை ரெகுலேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்டானோட மெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் கிரியேட்டிங் regulating and monitoring transplant activities of தமிழ்நாடு அண்ட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் ஆர்கான் டொனேஷன் உடைய அவேர்னஸை வந்து உருவாக்குவது அப்படிங்கிற முக்கியமான ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் அண்ட் ரூரல் ஹெல்த் சயின்ஸ்ல வந்து அவங்க அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும். அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஒரு பிரெயின் டெட் கேஸை கூட சர்டிஃபை பண்ண முடியும், அல்லது பிரெயின் டிரான்ஸ்பிளான்ட் லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தா மட்டும்தான் வந்து அவங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டரா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ அந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த பிரெயின் டெட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யாரு வேணாலும் டொனேட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு இப்போ நாங்க பிரைஸ் பண்ற இப்போ வி ஆர் ஒர்க்கிங் கவர்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் திருப்பூர் அண்ட் ஆல்சோ ஊட்டி 3 மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலோட ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீம்ல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த பிரெயின் டெட் அப்படிங்கிற ஒரு சில கேஸ் இப்போ பாக்குற ஒரு இஷ்யூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க இப்போ ஒரு சில கேஸ் வந்து இன்சிடென்ட் நடந்து 3 days 4 days வென்டிலேஷன் பீரியட்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வென்டிலேஷன்ல இருக்கிற கேஸ் எல்லாமே நாங்க ஆர்கான் டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அப்படின்னு கொண்டு வர ஆர்கான் டொனேட் பண்ணணும், நாங்க ஆர்கான் டொனேட் பண்ற எடுங்க அப்படி பேஷண்ட் வந்து GCS3 நோ ஸ்பான்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அந்த மாதிரியான மெடிக்கல் ரீசன்ஸ்க்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க. ரெஸ்பிரேஷன்ல இருக்கலாம், இல்ல சம் ஸ்பான்டேனியஸ்ல இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலுமே சில ஃபேமிலிஸ் வந்து நாங்க டொனேட் பண்ணணும்னு வர்றோம் அப்படின்னு முன் வரும்போது அதை நம்ம செயல்படுத்த முடியுமா, இல்ல நம்ம அதை பிரெயின் டெட்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா முடியவே முடியாது.
ஸோ பிரெயின் டெத் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்னியா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸ் வந்து அபிஷியலா டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃபர்தரா ஸ்டெப்புக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு போறோம். பணம் கொடுத்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து சீக்கிரம் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து எல்லா பொதுமக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். டெஃபினட்டா கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பண்றாங்க, பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போத் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இந்த ஆர்கான் டொனேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து கையில் எடுத்து இன்னைக்கு ஒரு மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு ரிசீவிங் 7 times ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்டேட் அவார்ட் ஃபார் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமானது என்னன்னா, ஒரு விஐபி பேஷண்ட் நான் வந்து அதிக பணம் கொடுத்தா வந்து விஐபி நான் ஒரு பணம் கொடுத்து நான் எனக்கு எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இதை டெஃபினட்டா வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சைட் வந்து அலோவ் பண்றதே கிடையாது. நோ ஃபினான்சியல் மோட்டிவேஷன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஷண்ட் ஒன்லி registered under priority based on date of registration படி தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஈச் ஆர்கான்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அலர்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் ஒரு பிரைண்டட் பேஷண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறப்போ அது ப்ரையாரிட்டி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது, ப்ரையாரிட்டி எப்படி வருது அப்படிங்கிற கேள்விகள் நமக்குள்ள வரலாம். அதுதான் வந்து ஒரு பிரைண்டட் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஸ்டேட் அத்தாரிட்டி கிரியேட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட். அவங்க பேஸ்ட் ஆன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட சீனியாரிட்டி டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் படி தான் வந்து அவங்க அலர்ட் பண்றாங்க. ஸோ ரீஜனல் அப்புறம் லோக்கல் ஆர்கான் கிட்னி லிவர் அப்படிங்கறத ஜோன் வைஸ் அலர்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் வந்து ஓவரால் தமிழ்நாடு. பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இந்தியன் பேஷண்ட். இன்கேஸ் ஃபேமிலி வில்லிங் அப்படிங்கிறப்போ அதை வந்து அடுத்த கண்ட்ரிஸ் வந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன் இந்தியா. ஓகே, இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து இப்போ இது வரைக்கும் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் வந்து எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சைடு 13 கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டரா வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் போயிட்டு இருக்கு. 134 பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது போக உடல் உறுப்புகளை ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தானம் பண்றதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ல தான் போய் பண்ண முடியுமா, பிரெயின் டெத் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வரும்போது எங்க வேணாலும் பண்ணலாம்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 35 NTORCs இந்த நான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கான் ரெட்ரீவல் சென்டர்ஸ் NTORCs வந்து 35 NTORC சென்டர்ஸ் இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க. ஸோ வந்து ஒரு கேஸ் பிரெயின் டெத் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க அடையாளம் காணப்படும் போது அந்த உறுப்புகள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கிற 4 டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் சர்டிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப அதை வந்து பிரெயின் டெட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபர்தர் ஆர்கான் அலோகேஷன் அண்ட் ரெட்ரீவல்க்கு வந்து அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு கைட் பண்றாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு 10,000க்கும் மேலாக முறைப்படி சட்ட ரீதியாக 10,000க்கும் மேலாக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் சில வெற்றிகரமா செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இது வந்து போத் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து இப்போ மாற்று அறுவை சிகிச்சை இருக்கு, பேஷண்டோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சு வருது. அது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான உறுப்பு தான கொடையாளிகளின் சம்மதத்தினால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு அதிகபட்சமாக ஆர்கான்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் இன்னைக்கு நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், 0 காஸ்ட் தான். தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் வந்து ஹார்ட், கிட்னி, லிவர் இந்த ஆர்கான்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸ்ல வந்து இந்த ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் 0 காஸ்ட்ல தான் வந்து நாங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் 3 பிரெயின் டெட் டோனர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 ஆர்கான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு 9 ஆர்கான் 6 கார்னியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல உயிர்களை சேவ் பண்ணி பல உயிரோட லைஃபை சேவ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆர்கான் டொனேஷன்ல நான் டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து கேள்விகள் வரலாம். இதுக்கு வந்து ஆர்கான் டொனேஷன் பண்றதுக்கு நேர்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நான் ஃபியூச்சர் ஆஃப்டர் மை டெத்துக்கு அப்புறம் நான் டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நீங்க இதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்துதான் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்டான் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் என்னுடைய உறுப்புகளை தானம் செய்ய நான் சம்மதிக்கிறேன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல வந்து நீங்க தாராளமா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் செப்பரேட் அவங்களோட போன்ல இருந்து ஆண்ட்ராய்டு போன்ல இருந்தே நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியும். சில சவால்களை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு கேஸ்ல வந்து கேஸ் டெஸ்ட் ஓகே கன்ஃபார்ம் அபிஷியலா கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இது பிரெயின் டெத் அப்படின்னு. ஆனா அதை டொனேட் பண்றதுக்கான ஒரு சவால்
சந்திக்க நேரிடுச்சு. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அபிஷியலா வந்து ஒரு லீகல் கார்டியன்ஸ் சில நேரங்கள்ல வந்து ஒரு லீகலா அவங்களோட கார்டியன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம், இல்ல வந்து அவங்களோட கார்டியன்ஸ் வந்து ஊர்ல இருக்கலாம். இப்போ ஒரு பையனுக்கு இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்போ அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான் முதல் கார்டியனா வந்து நாங்க அபிஷியலா சைன் வாங்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க இல்லாத பட்சத்துல அவங்க கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியோ மேஜரா இருக்கிறவங்க வந்து யாரோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ரிலேஷன்ஸ் தான் வந்து அபிஷியலா வந்து கன்சென்ட் கொடுக்குறாங்க. அவங்க கன்சென்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்தர் அலோகேஷன் ப்ராசஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ இது எந்த ஒரு மறைமுக தன்மை இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெளிப்படையா இது வந்து ஓவரால் விடிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் மூலமா ஓவரால் ஈச் டாக்டர், டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர் டாக்டர்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டீம், ரெசிபியன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டீம் எல்லாருமே ஒரு வெளிப்படை தன்மையை அதை பாக்குறதுக்காக தான் இந்த டிரான்ஸ்டன் விடிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி இந்த ஆர்கான் டொனேஷன் ப்ராசஸ வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சில நேரங்கள்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அரசு மரியாதை. நீங்க அரசு மரியாதைன்னு சொல்றீங்க, நாங்க வந்து ஆர்கான் டொனேட் பண்ணா எங்களுக்கு அரசு மரியாதை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் சொன்னீங்களே. அப்படிங்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா எந்த ஒரு ஃபேமிலியை நாங்க கவுன்சில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அரசு மரியாதை கிடைக்கும், நீங்க ஆர்கான் டொனேட் பண்றேன் அப்படிங்கிற முதல் விஷயத்த வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது இல்லை. ஏன்னா ஆர்கான் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஃபேமிலி தானாக முன் வந்து என்னுடைய குடும்ப நபருடைய அந்த மூளைச்சா அடைந்த இந்த பேஷண்டோட உறுப்புகளை வந்து நாங்க தானம் பண்றோம் அப்படிங்கிற அவங்க தானாக விழிப்புணர்வு அவங்களா ஒரு அவேர்னஸோட வந்து உறுப்புகளை தானம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்க்கிறோம். ஸோ அரசு சார்பா வந்து அவங்களுக்கு அரசு மரியாதை விஷயத்த நடக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லீடிங் ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக அரசு மரியாதையை வந்து செயல்படுத்தி வருவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா இப்போ ஆர்கான் டொனேட் பண்றோம், இல்ல என்னோட கண்களை வந்து இப்போ இறந்த எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோட நாங்க கண் தானம் பண்றோம், பட் யாருக்கு வச்சாங்க அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு அதை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வைக்கும் போது அந்த மாதிரியான கோரிக்கை வைக்கிற ஒரு கன்சர்னை வந்து இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் சைடு இதை நாங்க அக்செப்ட் பண்றோம்னா டெஃபினட்டா கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா இது ஒரு கொடையாளி கொடுக்கிறவருடைய உறுப்புகள் வந்து எந்த ரிசிபியன்ட்டுக்கு போகுது அப்படிங்கறது வந்து அந்த எந்த ஒரு கொடையாளியின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அந்த தகவல்கள் தரப்படுவது கிடையாது. இதை ரெகுலேட் பண்ற இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில தான் வந்து நம்ம உறுப்புகளை தானமாகவும் கொடுக்கிறோம், தானமாகவும் பெறுகிறோம். அதனால வந்து இது யாருக்கும் மறைமுகமா இந்த விஷயம் ஏதாவது நடக்கிறதா அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. இது வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையின் கீழ், தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் கீழ் அந்த மருத்துவ அங்கீகாரம் பெற்ற மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கும் உறுப்புகளை கொடை தானமாக வழங்குவதற்கு அனுமதி பெற்ற மருத்துவமனைகளுக்கு முறையான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டு அந்த உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடைபெறுகிறது. உறுப்புகள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு டைம் வச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. எதுவுமே கிடையாது. உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்ட உறுப்புகள் உடனடியாக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. டிசுக்கள் மட்டுமே அந்தந்த வங்கிகளுக்கு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. அதுவுமே லைசன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் வாங்க முடியும். வேற வந்து தனிப்பட்ட எந்த ஒரு மருத்துவமனைகளும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது வாங்கவே முடியாது. இதை பற்றிய வி ரெக்வெஸ்ட் இதை பற்றிய ஒரு முறையான ஒரு விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கருத்து. இருக்கும்போது ரத்த தானம், இறக்கும் போது உடல் உறுப்பு தானம், இறந்த பின் உடல் தானம் என்பது ஒரு பழமொழி மட்டுமல்ல, இது ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கலந்து அந்த உறுப்புகளை வந்து தானம் வழங்குவதில் இன்னும் அதிக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு சென்றடைய வேண்டும். அதுக்கு வந்து எத்தனையோ பணி சுமைகள் இருந்தாலும் ஐஎம்ஏ வந்து அடிஷனல் எஃபர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் போட்டுட்டே வர்றாங்க. ரோட்டரி கிளப் திருப்பூர்லயும் சரி, பல ரோட்டரி கிளப் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட அபிஷியல்ஸ் பல காலேஜுக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வர்றதை வந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மிக்க மகிழ்ச்சி. ஸோ இது போன்ற இன்னும் அதிக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த ஜூம் மீட்ல நம்ம எல்லாரும் பேசுறதையும் தாண்டி ஒரு லைவா வந்து மக்களுக்கு நேரடியாக அதை கொண்டு செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோட்டரி கிளப்ஸ் ஐஎம்ஏ வந்து ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இதை நாங்கள் நேரடியாக தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் சார்பாகவோ அல்லது அந்தந்த மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர்கான் டொனேஷன் டீம் சார்பாகவோ நேரடியாக வந்து நாம் இன்னும் அதிக விழிப்புணர்வை நேரடியாக நாம் நடத்தினால் இன்னும் அதிக விழிப்புணர்வை சென்றடையும் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஸோ மிக்க இந்த ஒரு நல்ல கருத்தை எங்களுக்கு கூட இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. Visible, sir? Yes, sir. Yes, okay, sir. Visible, sir. Yeah, thank you. Sir, thank you, sir. Slide show. Sir? Zoom பண்ணோம் slide. Slide show. No, slide show. Okay. Okay, sir.
coming. Sir, Good, sir. Good. Very good, sir. Good display. தேங்க்யூ சார். சார் ஆக்சுவலி நிறைய பிளட் டொனேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சுகுமார் சார் வந்து நிறைய இடங்களில் பேசியிருக்கிறாரு. ஹி டாட் so many times for all the doctors. So before going to blood donation itself, so I want to tell the story about Rotary IMA Blood Bank in Tirupur, the success story of our blood bank. Sir, on behalf of pulmonologist Tamil Nadu, we welcome Dr. Bommusamy. So doing a good job. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. சார் 2000 அதாவது திருப்பூர்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம சுரேஷ் பாபு சார் இருக்காரு, டிஜி சார் இருக்காரு. ஸோ ரோட்டரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் த டாக்டர்ஸ் இன் திருப்பூர். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து திருப்பூர்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 இயர்ஸாக வந்து we had a thought of blood bank. நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க, சீனியர் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே, முருகநாத் சார் முதற்கொண்டு எல்லாருமே நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க. அந்த டைம்ல வந்து அமையலைன்னா கூட during 2019 under the team of டாக்டர் செந்தில் குமரன் அண்ட் டாக்டர் என் ராஜ்குமார் சார் செக்ரட்டரியா இருக்கும்போது ரொம்ப ட்ரை பண்ணி நாங்கள் வந்து இந்த பிளட் பேங்க் கட்டாயமாக நம்ம வந்து இது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணோம். அப்போ வந்து டிஜி ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னராக ரொட்டேரியன் எம்டிஏ கார்த்திகேயன் சார் இருந்தார். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த பிளட் பேங்க் நம்ம எப்படியாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முனைப்போட 30 டாக்டர்ஸ் அண்ட் 30 ரொட்டேரியன்ஸ் வித்தின் ஷார்ட் டைம் பீரியட் 1 டேல வந்து இந்த ஆல் ட்ரஸ்டீஸ் நாங்கள் பிடிச்சோம். ஸோ 60 பேர் சேர்ந்து இந்த ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தோம். ரோட்டரி ஐஎம்ஏ பிளட் பேங்க் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தோம். ஈச் டாக்டர்ஸ் வந்து 2 lakhs rupees அண்ட் சேம் ரொட்டேரியன்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.2 crores வந்து இது பண்ணி நாங்கள் இந்த பிளட் பேங்க் வந்து இது பண்ணோம். அதுக்கான நிறைய முன்னெடுப்புகள் இருந்தது. நிறைய பேரை போய் பார்த்தோம், நிறைய பிளட் பேங்க்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தோம். லைக் உடுமல்பேட்டை, கோயம்புத்தூர். ராஜேஷ் பாபு சார், உங்கள் கோயம்புத்தூர் ஐஎம்ஏ பிளட் பேங்க் வந்து ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக போயிட்டுருக்கு. அதையும் நாங்கள் இது பண்ணோம். ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து இதெல்லாம் போய் பார்த்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ரோட்டரி ஒரு பிளட் பேங்க் வேணும் திருப்பூரில். ஏன்னா திருப்பூரில் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் we need so many blood for saving the patients. ஸோ நிறைய தேவைப்பட்டிருந்தது. நிறைய கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்க வேண்டியிருந்தது, ப்ரைவேட் பிளட் பேங்க்ஸ்லேருந்து வாங்க வேண்டியது. we had a shortage of blood in the Tirupur city. So at that time we had a very huge support from the Rotary. So 30 doctors and 30 Rotarians சேர்ந்து we had started a Rotary IMA Blood Bank Trust. ஆல்மோஸ்ட் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 crores மேலே ஆச்சுங்க சார். அது போக நாங்கள் வந்து நிறைய பிலாந்த்ரோபிஸ்ட் வந்து டொனேஷன் வாங்கினோம், நிறைய கார்பஸ் ஃபண்டுக்காக. ஏன்னா பிளட் பேங்க் ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம், ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி திருப்பூர் ஐஎம்ஓட ரெண்டட் பில்டிங்கில் வி ஸ்டார்டட் திஸ் பிளட் பேங்க். ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு பிளட் பேங்க் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 1000 square feet மேலே ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும். அந்த ஸ்பேஸ் இருந்தாலே நம்ம வந்து யார் வேணாலும் நம்ம பிளட் பேங்க் ஆரம்பிக்கலாம். பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அபவுட் பிளட் டொனேஷன், பட் வேர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாப், அதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஐஎம்ஏ நமக்கு வந்து நிறைய இப்போ மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம், நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நாம வந்து ஐஎம்ஏ சார்பில் நிறைய பிளட் பேங்க்ஸ் ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கான நீடை வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இதாக இருந்தது. அந்த லெசனை வந்து நாங்கள் இதுலையும் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ 2020 March 8 உமன்ஸ் டே அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டட் ஒரு பிளட் பேங்க். ஆவரேஜாக மந்த்லி வந்து ஒரு 350 யூனிட்ஸ் மேலே நாங்கள் வந்து இஷ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். இதுவே வந்து இன்னும் பத்தலை, மோர் தேன் 1000 கேம்ப்ஸ் வந்து நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து ரோட்டரி தான். ஏன்னா ரோட்டரி ஆல்வேஸ் கிவிங். ரோட்டரி வந்து எப்பவுமே எங்கேயுமே வந்து முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கே வராது. ஸோ அதர் ஆர்கனைசேஷன் லைக் லயன்ஸு, அதர் என்ஜிஓஸு, நிறைய இந்த மக்கள் மன்றங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களை வந்து டொனேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து ரொட்டேரியன் கணேசமூர்த்தின்னு ரொட்டேரியன் சார் இருக்காரு. அவர் வந்து நிறைய பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல வந்து பயங்கர ஆக்டிவாக வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ வித்தவுட் ரோட்டரி
டெஃபினட்டாக வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களால் வந்து ரீச் பண்ணிக்க முடியுமான்னு தெரியல. டில் நவ் ஆல்மோஸ்ட் 2020 2025 திஸ் மந்த் வரைக்கும் மோர் தேன் 16,000 யூனிட்ஸ் we have received in Tirupur. So almost பார்த்தீங்கன்னா 9,000 units, almost 10,000 units வந்து we have collected from the camps. Almost all the camps are conducted by Rotary, and we are giving just 900 rupees per pack. ஸோ ஐ திங்க் இருக்கிறதுலே தமிழ்நாட்டிலேயே இதுதான் மேபி சீப்பஸ்ட் ரேட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதர் பிளட் பேங்க்ஸ் தெரியல சார், பட் ஆல்மோஸ்ட் பிலோ 1000 அப்படிங்கிறது வேற எங்கேயுமே கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் கவர்மெண்ட்டோட ரேட்டே வந்து 1050 rupees பர் பேக். இது வந்து என்ன ஒரு மோட்டிவ் அப்படின்னா, ரோட்டரி வந்து ஆல்வேஸ் சர்வ் த பீப்புள்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து கட்டாயமாக வந்து இது வந்து ஒரு லாப நோக்கத்தோட நம்ம நடத்தக்கூடாது, ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடாக நம்ம நடத்தணும். அதனால பேர் மினிமம் நம்மளால என்ன வந்து பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நம்ம பண்ணுவோம். அப்படிங்கிறதுனால 1000 rupeesக்கு வந்து எங்களால் கொடுக்க முடியுது. ப்ளஸ் வந்து நிறைய கார்பஸ் ஃபண்டும் வந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு வச்சிருக்கனால சம் அதர் நீட் ஆஃப் மணி வந்து அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும்போது, சப்போஸ் வெரி புவர் பேஷன்ஸ் நாட் ஏபிள் டு பே த மணி, தலசீமியா பேஷன்ஸ், கேன்சர் பேஷன்ஸ், ஹெச்ஐவி பேஷன்ஸ், இவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே நம்ம வந்து பிளட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். யாராவது வந்து ஒரு பிளந்தரபிஸ்ட் யாராவது வந்து ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு டாக்டர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு, இந்த பேஷனுக்கு வந்து நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியல, பிளட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுங்கம்னா அதையும் நம்ம வந்து ஒரு சப்சிடி ரேட்லேயும் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு வரோம். ஸோ திருப்பூரில் வந்து இந்த பிளட் பேங்க் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பொதுமக்கள் வந்து பிளட் டொனேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நாங்கள் வந்து ஐஎம்ஐ மீட்டிங்ஸில் வந்து நாங்கள் சொல்கிறத வந்து, டாக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பிளட் வேணும்னு நீங்கள் வந்து பேஷண்ட் இது பண்ணுறீங்களோ அவங்க அட்லீஸ்ட் 1 or 2 யூனிட்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ண சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட் என்கரேஜ் த டொனேஷன் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய கான்செப்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டும் நாங்கள் வந்து பேஷண்ட் அட்மிஷன் பண்ணியிருக்கும் போது இல்லை சர்ஜரி அப்போ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் வந்து பிளட்டு வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்தா தான் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களாவே வாலண்டரியாக போய் டொனேட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. டாக்டர்ஸ் வந்து டொனேஷன் பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் வி நோ தட் ஆல்ரெடி வி நோ த மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளட் டொனேஷன், எப்படி பண்ணணும், எப்பெல்லாம் பண்ணணும், இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் வி நோ எவ்ரி திங். But starting the blood bank and creating the awareness about the blood donation among the public is very very important. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் வந்து ராஜேஷ் பாபு சார்ட்ட வந்து சொல்லும் போதே, சார் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி we had a enough discussion regarding blood donation. பட் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து பொதுமக்களுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். IMA should always go to the public and we should encourage these kind of public awareness programs. So then only IMA will get enough support from the public, and partners with the public also very very important. Yes, already Abdul sir told நம்ம வந்து அந்த டாக்டர் சிட்டிசன் போகிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக்கில் வந்து ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும். அப்படிங்கிறதால தான் இப்போ நிறையா வந்து நம்ம செங்கட்டோன் சார் வந்து நிறைய வந்து இந்த ட்ரக் டிஅடிக்ஷன், ட்ரக் அவேர்னஸ் இது பற்றி, டிராஃபிக் அவேர்னஸ் பற்றி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பப்ளிக்கில் போய் நிற்கும் போதும் பப்ளிக்கில் வந்து நம்மளுடைய இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து சோசியல் சர்வீஸில் வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏஸ் ரோட்டரி நம்ம அசோசியேஷனும் வந்து நிறைய ரோட்டரி சர்வீஸ் மைண்டடாக நிறைய சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணும்போது மக்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் மேலே இருக்கிற இப்போ தான் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சார். நிறைய இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம குறையும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நம்பிக்கை. ஸோ we know that who can donate. 18 வயசுலேருந்து 65 வயசு இருக்கிற யார் வேணாலும் we can donate the blood. யூஸ்வலி 65 வரைக்கும் நம்ம அலோவ் பண்ணதில் up to 50-55 நம்ம வந்து இது பண்ணிடுறோம். ஆல்மோஸ்ட் 350 ml of blood is bleeded from the patient, every patient. So every 3 months once we can donate. 3 மாதத்துக்கு ஒன் டைம் கட்டாயமாக நம்ம வந்து blood donate பண்ணலாம். whenever you donate the blood within 24 hours it will secreted. 24 மணி நேரத்தில் டெஃபினட்டாக அது வந்து நமக்கு வந்து உடம்புல உற்பத்தி ஆயிரும். குறைஞ்சபட்சம் வந்து 50 கிலோ இருக்கிற பேஷண்ட் வேணும். ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய வந்து நம்ம பப்ளிக்கில் வந்து சொன்னாதான் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹீமோகுளோபின் அளவு வந்து
ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12.5 to 16 கிராம்ஸ்குள்ள இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய காலேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து நிறைய வந்து டொனேட் பண்ண வராங்க எங்க பிளட் பேங்க். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வரும்போதே அவங்க ஒரு 10-11 தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் திருப்பி திருப்பி அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்ல வந்து நம்ம வந்து எம்பசைஸ் பண்ணோம். நம்ம வந்து பிளட் டொனேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ எவ்ரி பிளட் பேக் we received after donation. So we are screening for HIV, hepatitis, hepatitis B and C, அப்புறம் எனி VDRL, மலேரியா எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஏன் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. யூஸ்வலாக ஒரு பேக் வந்து இப்போ நாங்கள் 900 rupees வாங்குறோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 450 to 500 rupees வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் இதுக்காகவே போய் ஆப்ரேட்டிவ் காஸ்ட்டுக்காகவே போயிடுது. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனிங்காக மட்டுமே நமக்கு வந்து 500 rupees போயிடுது. அது போக ஸ்டாஃப் சேலரி, அந்த கரண்ட் பில்லு, மற்ற நீட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து மீதி 400 rupees. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் காஸ்ட் டு காஸ்ட் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து நம்ம ஐஎம்ஏ பிளட் பேங்க்ல வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய பிளட் பேங்க் சார். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டாக்டர் செந்தில்குமரன் சாரோட ஒரு மிகப்பெரிய கனவு. அவர் வந்து எது பண்ணாலும் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த விதத்தில் எல்லாமே வந்து இந்த தெர்மோபென் பால் கம்பெனி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கம்பெனிஸோட பிராண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ரூம், இது வந்து அந்த பிளட் அனலைசிஸ் ரூம், இது இது எலைசா ரூம். ஸோ இது ப்ளீடிங் ஜஸ்ட் 2 beds தான் சார் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் அங்கே இருக்கிற மிஷின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் இன்குபேட்டர், டியூப் சீலர், லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ பெஞ்ச், the platelet agitator with incubator, this component separation centrifuge and deep freezer. Plasma எல்லாமே நம்ம இதில் தான் வந்து FFP எல்லாமே இதில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் -40 degree செல்சியஸில். ஸோ எலைசா அண்ட் எல்லாமே நம்மளே இங்கேயே இது பண்ணிடுறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 2 to 6 degree செல்சியஸ் நம்ம பிளட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ வி நீட் தட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். Still we are going to purchase another 2 refrigerators because we are getting huge amount of blood. So another milestone in our Rotary IMA blood bank success story is we got a mobile vehicle also. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து 3 பேரை வந்து அட் அ டைமில் வந்து ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து எங்கேயுமே போய் ஒரு இடத்துல வந்து நின்று அதுக்குன்னு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது. இந்த வெஹிக்கிள் போனாலே போதும். இந்த வெஹிக்கிள் போய் எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து ஒரு மரத்தடியில் வண்டி நிறுத்திட்டு அதுலேயே நம்ம வந்து ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ஒரு மண்டபத்தை பிடிக்கணும், ஒரு ஸ்கூலை பிடிக்கணும், ஒரு பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. ஸோ we made easy way to donate the blood. So many organizations are very easy to give the blood donation to the our blood bank. ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50-60 lakhsல வந்து ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருப்பூர் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் நாங்கள் பண்ணோம். இட்ஸ் அண்டர் த குளோபல் கிராண்ட்ல நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ ஐ வாஸ் த பிரைமரி செகண்டரி கான்டாக்ட் ஃபார் தட் குளோபல் கிராண்ட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் அவர் பிளட் பேங்க். I think anyone interested to start the blood bank, definitely we can help. You can visit our blood bank. We can guide you in all the way. We need so many blood banks under the name of IMA. Thank you, sir. Thank you very much. Recently, in last year, they have given an announcement from the central government stating that previously there was a restriction for the recipient. Up to 65 years only are eligible to receive the organs and only a rule irundhathu actually. And the rule வந்து now it is being taken out. And actually the government has announced that age is no bar. Even people above 65 years can receive organ. That is number 1. And number 2 is the state restriction also. Previously வந்து இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னுலாம் இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வேணா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ரூலும் வந்துச்சு. ஸோ இந்த 2 ரூலுமே வந்து ரீசென்ட்லி இன் லாஸ்ட் இயர் February in 2023 itself they have announced like that from the government. That is the thing.
Amadan sir. Transplant Authority wanted to tell something. Yes. Sir, சொல்லுங்க. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Gopalakrishnan Sir, here, first of- Member Secretary, Transplant Authority Tamil Nadu. First of all, I appreciate and congratulate IMA Tirupur for repeatedly organizing such academic events on important program of a flagship program of the government of Tamil Nadu. This is the organ donation transplantation program, very important. And as the very nice presentations were made by our own transplant coordinator of TRANSTAN and the assistant professor, Tirupur Medical College, and presentation on eye donation, everything was very good. For select clarifications, what I would like to give actually. Number one, the disease organ donation is absolutely voluntary, number one. Number two, that is not confused with the living donation and disease donation. Disease donation only after brain death. And the brain death has to be certified based on the norms proposed by the Government of India. Namely, the gold standard for that is apnea test. Apnea test has to be done. It has to be certified by 4 doctors, not just once. 6 hours கழிச்சு இன்னொரு முறை செகண்ட் apnea test has to be done. Why? Because இது ஒரு சின்ன தப்பு கூட நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. இந்த ப்ரோக்ராமுடைய சக்சஸே வந்து நம்பகத்தன்மை, the trust of the entire society of the program. That is the reason for Tamil Nadu standing far ahead of other states of the country. That is number one. அடுத்தது வந்து the organ allocation policy வந்து it's all very clear cut laid out. கிட்னிக்கு வந்து rate of registration, liverக்கு வந்து ROTA system அப்படின்னு சொல்லிட்டு based on central allocation. So registration based on date of registration அப்படின்னு இருக்கிறதுனால the severity or urgency based பண்ணி organ allocation கிட்னியில கிடையாது. Okay, maybe in hospital, within the hospital there can be some kind of adjustments, but in general central level கிட்னிக்கு வந்து state date of registration வச்சுதான் இருக்கு. Tamil Nadu is divided into 3 zones: North zone, West zone and South zone. ஏன்னா நிறைய hospital involved இருக்காங்க. And to delay, to avoid the time delay in transporting the retrieved organs, 3 zone வச்சிருக்காங்க. First அந்த zoneல if any fitting a very fit donor, the recipient is waiting, முதல்ல அந்த zone தான் வரும். Only if the hospitals in that zone they don't take that organ, it goes to the other zones. இது அப்படி. ரெண்டாவது, Dr. Amudarajan clarified that a lot of misconceptions in the media and cinema and dramas, organs can be retrieved and stored for long and sold and transported to another country. All those myths and misconceptions, we have to fight against them. There is a stipulated time within which the organ has to be utilized. For instance, heart, it has to be utilized. Retrieval ஆரம்பிச்சு the surgery 4-5 மணிக்கு முடியும். Even if you bring from other state, அதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த flight time எல்லாம் கரெக்டா வச்சுட்டு அப்புறம் தான் retrieve பண்ணி உடனே green corridor, எப்படியோ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தா ஏர்போர்ட்ல ரிசீவ் பண்றோமோ அது மாதிரி within 20 minutes reaching 20 kilometers and all that. And 4 hours the heart has to be placed, lungs have to be placed. Kidney can take a little more time. Cold storage up to 12 hours can be used. So this is another point. Blood group is important. Even though O can donate for others, first priority is same blood group. Okay. And the age, the age limit has been removed, as has been pointed out, and other states also. But in general, like the donor age, the acceptance rate coming out. Many hospitals would not like to utilize the organ because even though creatinine is normal, 70+ the functional capacity kidney will be less. But upon a dire situation, dialysis we have to inform the recipient's family, recipient get a consent very relatively poor quality because of the old age, poor quality. Are you willing to accept it? High risk consent accept paninalda. Okay. Tamil Nadu has a unique features. How is it different from other states of the country? Tamil Nadu is a state where maximum number of hospitals are involved in the program. Amudarajan சொன்ன மாதிரி 13 government medical colleges kidney transplant நடக்குது, 3 government medical colleges liver transplant is happening, and 2 government institutions heart transplant is happening. There are 35 government institutions which are announced as non-transplant organ retrieval centers, like the great Tirupur Medical College. With so much of difficulty, they have identified 3 brain deaths. They don't have the infrastructure to conduct the transplant. It's only a matter of time. After a few years, again on transplant. But they are kind enough, even though they are not able to utilize organs, they are kind enough to identify brain death, certify brain death, and
very benevolently engage themselves in the program and see to it the organs are retrieved and utilized by the people in need. அந்த மாதிரி 35 சென்டர்ஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் இயர் 2024 25 கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருந்து பிரெயின் டெத் சர்டிஃபிகேஷன் ஆச்சு. And highest organ donors during 2024, that is 268 donors. In the number the highest number during one calendar year, one state across the country ever since the program started. And in the 268 benevolent donors, 1,500 organs and tissues were retrieved and utilized. This is the highest ever number. I take this opportunity to thank all the people involved, government institutions and private institutions. And 2024, first ever time saw the contribution of government institution exceeding the private institutions. 54% of the organs came from, donors came from government side, 46% from the private hospitals. My humble request to IMA, you keep spreading the message across to all sections of the society, public, and our own colleagues, and the private hospitals which have an intensive care unit, more than 15 beds, ventilator, anesthetist, intensivist, they will say apply for NTORC status. Your hospital can be a center approved for identifying brain death, certifying brain death, and organ retrieval can be done. அது மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணியமா போகும். And initially, I don't worry about the legal tangles and all that. If you strictly adhere to the stipulated norms and regulations of the government, there is absolutely no room for any kind of fear or apprehension. That's very important. And to have that, you need to have a transplant coordinator. Up to coordinator, you can support a government coordinator in the adjacent the government institution. That can be done. We have to, in every IMA meeting, I suggest that at the end of the meeting, at least 1 minute you can allocate for that and keep talking about it. That's the only way to spread the message across. Okay, and let us all join hands and improve this program. Why I'm saying is that, so this is a program, it is not just a medical program, it's beyond that. It is a very sacred program in the sense that even though death is greatly a negative event, even that negative event gets transformed into a positive event. It is a chance to kind of shout a note of victory and the ugly face of death. மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ இரையாகி போகிற உறுப்புகள் ஒரு 7 பேருக்கு ஒரு புனர்வாழ்வு கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு உன்னதமான ப்ரோக்ராம். If we play some role in this great program, definitely we'll be blessed. And this is what the message you would like to say. Thank you, sir. Thank you very much on behalf of IMA Avinashi Tech City. Sir, 1 minute, sir. நீங்க அந்த ICU அந்த இது சொன்னீங்கல்ல சார், எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, what is that form, sir? கோபாலகிருஷ்ணன் சார். NTORC, non-transplant organ retrieval center. அப்படின்னா சப்போஸ் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க உங்களுக்கு ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா you may have an intensive care unit, you have ventilators, you admit head trauma, head injury patients, accident victims, and you are coming across brain death அப்படின்னா you can write to the government, Director of Medical Services, DMS control. இந்த மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு. தனியா ஃபார்ம் இருக்குங்களா சார்? ஃபார்ம் எல்லாம் வேணாம் சார். You can just write a letter to DMS பண்ணிட்டு அந்த காப்பி எங்களுக்கு அனுப்புங்க, நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். I think Amudan sir will guide us, sir. We can get again guidance. Sir, Yes, Babu, sir. through IMA, all the IMA branches, we will try to do that. And Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, all the hospitals are first. Yes, Babu, sir. Yes, sir. Yes, sir. I want to talk something about Rotary here. Being the district governor of 3203, we have about 100 clubs in our district. We have cooperated with IMA in so many aspects. The best example is IMA Tirupur Blood Bank. Similarly, we have a blood bank in erode also. And we have constructed the COVID care hospital during the times of COVID at Perundurai Medical College. The land was given by the government. And in the space of 45 days, we have constructed a COVID hospital worth 22 crores of rupees, sir. And we have dedicated to the public. Now, since COVID is over, now it's converted into a multi-speciality hospital. And in the month of August last year, to our health minister, Sri Muthusamy sir, our district,
with the help of the global grant, we donated about 80 lakhs worth of medical equipments there. And now in Tirupur Medical College Hospital campus, we are coming up with a 100 crore project. It's a tertiary care, state-of-the-art cancer care hospital. It comes under the Namakku Namai Thittam, where 1/3 will be borne by Rotary and 2/3 by the government of Tamil Nadu. Almost the 33 crores have been contributed by Rotarians from our district, and remaining 66 crores by the government of Tamil Nadu. The linear accelerator is already about to be commissioned. The work is going on. Another 6 months or 1 year time, our whole hospital setup will be commissioned. So this is again through the help of Rotary, we are conducting these programs. Apart from that, we are giving a lot of awareness programs. So cancer awareness is one of our district priorities this year. So we are doing a lot on that also. So I'd like to invite all the IMA members who are not Rotarians yet to become Rotarians. And in spite of your busy schedule, we have a lot to give back to the society. So I urge you all to join Rotary. That is one request. Apart from that, even if you don't join Rotary, we can combine with Rotary and collaborate with Rotary. And Rotary and IMA can do a lot of great work. Last week, as I mentioned in Sati Blood Bank, we inaugurated the component separator, blood component separator unit. That again came through a global grant with the help of Rotary Foundation. So my request is all the doctors from IMA, please try to join Rotary. Even if you don't join, try to join with hands with the Rotary and do great community service projects. Thank you all. Rajesh Babu sir, this is Dr. Mohanandaram, retired in MMC. Yes, sir. This is just for age matching we have been talking now. I remember a case in 2010, a 6-year-old child died in an accident, and both the kidneys were transplanted to that girl's father. So age matching is not at all a criteria, I think. Okay, just for information. Thank you. Rajesh sir, Yes, sir. shall we go for any questions? You will answer, otherwise we'll go for vote of thanks. Sir, Rajesh Babu sir. Sir, கேக்குதுங்களா? Rajesh Babu sir. பொம்முசாமி சார் கேக்குதுங்களா? சார் எனக்கு கேக்குதுங்க மேடம். சார் இப்போ நம்ம காலேஜஸ்ல போகும்போது அவங்க கிட்ட நம்ம ஐ டொனேஷனுக்கு எழுதி வாங்குறோம் இல்லையா? அப்ப அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லீங்களா சார்? இந்த ஏஜ்லயே நம்ம இவ்ளோ எழுதி வாங்குறோம். மேடம் அதுதான் மேடம் நான் வந்து இப்ப அப்பவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாத்தீங்களா? நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணுங்கன்னா அவங்க எல்லாரோட இதுவும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்பர் 1 என்ன சொல்லுங்கன்னா அவங்களுடைய பேரு, அவங்களுடைய ஆதார் நம்பரு, அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரும் வாங்கிக்கோங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் அந்த டிரான்ஸ்டானுடைய இது காமிச்சேன் பாத்தீங்களா? அந்த டிரான்ஸ்டான் வெப்சைட் மூலமாவே போய் நீங்க வந்து ஐ மாத்திரா ஒரு டொனேஷன் வந்து அவங்க கிட்ட வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஐ மாத்திரா அவங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஐ கிளிக் பண்ண ஆதார் கார்டு அந்த இது வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் சென்ட் இட் டு them. நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து யூ கேன் சென்ட் இட் டு தி ஸ்டேட் ஆபீஸ் ஆல்சோ டு மீ ஆல்சோ. So that you can have a statistics that so many people have been donated. So இப்போ ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா திரும்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா ஒண்ணுனா வந்து how to get the card ன்னு சொல்லிட்டு வருது. So அதே வந்து கார்டு வந்து நம்ம பாக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன் 3 ஜெனரேஷன் ஆஃப் கார்டு காமிச்சிட்டேன். முதல்ல ஆர்டினரி அட்டை, ரெண்டாவது வந்து நான் போட்டது ஒன்னு காமிச்சேன், மூணாவது இப்போ லேட்டஸ்ட் காமிச்சிட்டேன் வித் நேஷனல் எம்ப்ளம் எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கு. So அந்த மாதிரி வந்து cards are being downloaded from the central websiteல இருந்து வருது, நோட்டோல இருந்து வருது. அதனால வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஒன்லி திங் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் கொடுக்குறது என்னன்னா அதுதான் நான் வந்து ஈவன் இன் ஸ்டேட் கவுன்சில் மீட்டிங் புக்ல கூட ஐ ஹவ் ரிட்டன் all of you please use this website as the thing and register there and try to download the cards. அது வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா as a nodal office மாதிரி நீங்க அந்த IMA branch மூலமா you can do it. அப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இத்தனை பேர் நாங்க பண்ணோம்னு சொல்லி அதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்களுக்கு காமிக்கலாம். அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. So you can do it. அதனால வந்து நீங்க வாங்குறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அவங்க வில்லிங்னஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றது வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு காலேஜ் இங்கிருந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி வெளியில சொன்னீங்கன்னா மற்ற காலேஜுக்காரங்களும் வில்லிங்கா வருவாங்க. ஸோ அதனால அந்த ரீஜன்லயே வந்து அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப பிரபல்யம் ஆயிடும். அதுதாங்க மேடம். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ. ஒன் செகண்ட் சார், நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் என்னோட டாக்லயே, if the students, school and college students are willing to donate their rice, most welcome. But அவங்க கூட நீங்க என்ன ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும்னா if there are elders in that family,
above 60 years, 70 years, அவங்க grandparents or parents or uncle, auntie or elderly people இருந்தா அவங்கள முதல்ல donate பண்ண சொல்லுங்கன்னு ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க. School children, அவங்க இப்போ ஒரு 10th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து donate பண்றது very welcome. We appreciate that. But we have to wait for so many years to retrieve his rights. அதனால elders இருந்தா அவங்க கொஞ்சம் கவுன்சில் பண்ணி அவங்கள donate பண்ண சொல்லுங்க. It will be easy when they die. It will be easy for us to get retrieve the rights. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Governor sir, only thing what I have decided from the thing is the IMA IMA bank in solitary, because now we have the banks from the Arvind Eye Hospital or Sankara Eye Hospital, அங்க எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காங்க. அது அவங்க ரீஜனுக்குன்னு சொல்ற மாதிரி இதாயிடுது. So what I thought was, why can't we have a thing called as IMA bank ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணி, it can be an I bank or it can be a retrieval center. Retrieval center. Sir, what I am saying is the I banks are there only in the cities at least. For example, you take from Coimbatore, Madras, Tirupur, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Villages எல்லாம் பக்கத்துல கிடையாது, but everywhere we have ophthalmologists. So if we train the people to have the retrievals, we will have more eyes and we will have enormous number of eyes. Then we can export the eyes like what Sri Lanka is doing. So that is the main aim, sir. So I need your help regarding this, sir, because உங்களுக்கு Rotary எல்லா இடத்துலயும் இருக்குறனால, through the Rotary, why can't you initiate the initiative of IMA bank அப்படிங்கிற கான்செப்ட் IMA and Rotary join together to create as a IMA bank கான்செப்ட். கண்ணொளி தானம்னு சொல்லி நாங்க தமிழ்ல பேர் வச்சுட்டோம். ஆக்சுவலா கண்ணொளி தானம்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணி அதை பிரபல்யப்படுத்தணும்னு சொன்னா, இது throughout the country and throughout the world இது it is going to hit up. நீங்க அதை ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா எடுத்து நீங்க கவர்னரா இருக்கும்போது நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நாளா இருக்கு. இட் இஸ் a request. நீங்க இந்த மீட்டிங் வந்ததே நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. இதை கிளிக் பண்றதுக்கு தான் நீங்க வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. Thank you for almost 6 months இதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம் கோயம்புத்தூர்ல. Thank you for the good suggestion, sir. We'll think it over, sir. Rotary IMA bank னு வெச்சுக்கலாம் சார். அதுதான் சார், எது வேணா பண்ணலாம் சார். bank. Okay, we'll go ahead and we'll try to implement it, sir. சார் நீங்க சொல்லுங்க சார், இதை ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா பண்ணி நல்ல விதமா பண்ணீங்க சார். இப்படியே கிராஜுவலா within 4-5 years throughout தமிழ்நாடு 160 பிரான்ச் IMA இருக்கு சார். அத்தனை பிரான்ச்லயும் we can have the I bank and retrieval centers வெச்சிட்டோம்னா the number of I will be more in தமிழ்நாடு. அந்த மாதிரி ஒரு தன்னிறைவான ஒரு திட்டம் வந்துரும் சார். சோ அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும். அதான் definitely sir. நீங்க ஒரு வேர்ட் எல்லா பக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா it is happen. Sure, we'll do it from our side, sir. Thank you for the great suggestion, sir. Thank you. Sukumar sir. Thank you. Sir. Yes sir. So Bommusamy நல்லபடியா ஆரம்பி பண்ணிட்டீங்க சார். இன்னொன்னு பொம்முசாமி சார் blood bank பத்தி சொன்னாங்க சார். இவர் ஒரு தனியா சார் பொம்முசாமி சார், நீங்க தனியா ஒரு ரைட் அப் எழுதணும் சார். ரைட் அப் எழுதி you have to put it in the IMA டைமா புல்லட்டின்லயே போடணும். நீங்க அந்த இதை எனக்கு கூட அனுப்புங்க, நானும் கூட வேற இதுல ஆட் பண்ணி we will publish it. How to start a blood bank அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுங்க. இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் we will tell it to all the people. ஏன்னா நம்ம இப்ப பைசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இதே கிடையாது. எல்லாருமே CSR ஃபண்ட் எல்லா இடங்களையும் இருக்கு. எல்லா இடங்களையுமே ஈஸிலி பீப்புள் கேன் டொனேட்டுங்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கு. எல்லா இடத்துலையுமே ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால மணி கிரியேட் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது டு ஸ்டார்ட் தி ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ அதனால நீங்க இந்த பிளட் பேங்குடைய கான்செப்ட்ஸ் நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா இதை வச்சு நாம அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த மொபைல் யூனிட் ஆஃப் பிளட் டொனேஷன் காமிச்சிங்களா, அது ஐ திங்க் ஐ எம் சீயிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொபைல் யூனிட். I have never seen a mobile unit. Mobile நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார், வச்சிருக்காங்க. அது சென்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாங்க. பட் இந்த சர்விக்ஸ் எக்ஸாமின் பண்றது அதெல்லாம் காமிச்சாங்க. blood bank எங்கயுமே நாங்க பார்த்தது இல்ல. So that is clients தான் மெட்ராஸ் வச்சிருக்காங்க. So for your information, our district 3203 we have more than 6 vehicles, sir. One is a heart care bus, one is the cervical cancer and breast mammography bus, third is a dental vehicle, fourth is called a vision on wheels for eye screening for school children, and we have a Idem-Kapom, another heart bus, and finally we have the mobile. So 6 buses we are having.
in our district. I think in India, this is the highest number of buses in our district. சுகுமார் சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க எதை சொல்ல வந்தீங்க? இல்ல இந்த மொபைல்ல மெட்ராஸ்ல லைன்ஸ் பிளட் பேங்க் இருக்கு, அதுலயும் இந்த மொபைல் வச்சிருக்காங்க. சார் மொபைல் பிளட் பேங்க் சார் MMCல கூட ஒன்று இருக்குது சார். மொபைல் 2010லயே இனாகிரேட் பண்ணோம். பஸ் அது அவர் இப்போ அப்போ வந்து டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டராக இப்போ இருக்க பிரைம் சீஃப் மினிஸ்டர் பண்ணார் அதை. ராஜேஷ் பாபு சார் ஈரோட்ல ஒரு ஐ பேங்க் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்பெக்லா மைக்ரோசாஃப்ட் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் வச்சு வாங்குறாங்க. வெரி நைஸ். அதுதான் சார், நீங்க அந்த இதெல்லாம் கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்லி எல்லா பிரான்ச்சஸ் பண்றதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணலாம் சார். ஓகே சார். அதுதான் சார், நீங்க இந்த மாதிரி தான் கிரியேஷன்ஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். இது வந்து ஐஎம்ஏல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நீங்க பண்ணது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஐஎம்ஏல எல்லா ரெகுலையும் பண்றதுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கோ அது மூலமா we can try to do it. That is my humble request. So I think we'll go for vote of thanks, sir. ஆமாங்க. ஆமா. Okay. Thank you, sir. On behalf of our IMA Avinashi Tech City, we thank all our district leaders from present to all the district leaders. Thank you, sir, for giving this opportunity. Particularly our Dr. Rajesh Babu sir and Sukumar sir, who gave their more confident on these topics, and they have suggested in all the way. And our Suresh Babu sir, thank you, sir. Our DG also. I am also Rotarian. Yes, sir. Thank you, sir, for contributing this CME, and Pavitra madam and Amadan sir. Thank you for all your wonderful talk on these topics, and definitely in future we'll have such a meetings, and also we'll invite public also. So then only we can reach more to the public. So we'll get a more organ donation peoples. Thank you very much, and once again I'm thanking my secretary, our secretary, Avinashi Tech City secretary, Dr. Prakash, and our president, Dr. Ramani madam, for giving this opportunity to me. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Bommusamy. And Thank you, sir. Thank you, Rajesh Babu sir, Sukumar sir. Thank you. Okay, sir. Thank you.